Na gitio kinene mwirori wa Muthingi TV ngaiko mukira methini yetu ya Mohoro Hwaiini wa umuthi ari ni mwihoko wakwa ati we gutidia thayo na makiria umuthi akirine tariki 18 mweri-ini wa gatatu mwaka wa 2024 ngaikarira giti giki kana mathaa-ini maya ngoro ngikumenyithia maria makihanikite guku bururi-ini riakwa ni Maina wa mucweno mbere ndaya twambe twamukire matemo ma mohoro maya. Maria tukuhaririirie Muthingi Hwaiini. They must stop and close that business or alternatively they leave service. Minister Ugitiri wa thiini Professor Kindiki kurutira maabitha borithi na makiria aria maigithĩtie harĩ biacara ya wendia wa njohi thumu mũkana mũrũrũ wa kũhũrana nao. We will not call off this strike without that meeting, without outcomes that are giving value to our members. Urumwe wa madagitari bururi-ini guthingiriria ati mugomo wa madagitari no gukorwo ho. Nakio kiama gia kuramata arimu bururi-ini kio gia TSC guthie na mbere na kuga ati ni gikwandika arimu makiria na makiria a gikiro kia JSS. It will now be possible for our content creators to transact using the M-Pesa platform. Na riboti ni citu muthenya wa umuthi ni turakumenyithia uria akenya gukinyirira mweri wa gatandatu maria mukagira marihi kuma rurenda-ini rwa Facebook. Ririkana na ukorwo kiromanira na ithuĩ kuria ng'enda-ini citu cia kinyanĩria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni @Muthingi TV na kuria munini wa X ni @Muthingi TV. Na tukirika riboti ni citu hwainĩ wa umuthi. Ministry ya Ugitiri wa thiini na iria tongoragio ni Minister wayo Professor Kindiki ni irutĩire ateti ogwata atongoria Mikana miruru na makiria riria magikorwo makiaria miario ingicungiriria kuhaguka kwa ugitiri. Gukiri na uguo Minister uyu wa Ugitiri wa thiini Professor Kindiki na irutĩire maabitha a borithi mũkana mũruru na makiria aria meingiranĩtie na wendia wa njohi thumu rĩrĩ thirikari yambĩkĩte bara ya kũrũa na kũhukia njohi cia ibango gwata dawa cia kulevya. Wairimu wa Kimani agatuhingurira mutaburiko witu wa Mohoro Hwaiini wa umuthi. Minister wa Ugitiri wa thiini Kindiki ni umwe wa maminista na atongoria bururi-ini aria mararoka ororocini kugathika mitaratara mirumu hari gutigirira ati ugitiri ni wagacirithio icigo itiganite kuona ati ni gukoretwo na wongerereku wa tharĩkĩra cia ũici wa mahiũ na itoi mĩena itiganite bururi-ini muthenya wa umuthi agicera mwena wa Trans Nzoia. Noticed with concern an increasing tendency of intolerance among political leaders, and we are asking political leaders to conduct their politics within the law, and they must maintain the peace in their political meetings. No person is allowed to disrupt public meetings, to use guns, to mete out violence and harass members of the public. Kithure Kindiki akiaria muthenya wa umuthi ni ikitie mikana miruru kuri ateti aria mangikuruhanio na tharĩkĩra cia itoi kana kuhuthira mĩito kwagagia aikari niguo kwihura ndebe na kuhura utongoria wa thirikari oro hamwe na utongoria wa arunao uteti-ini, akiuga aria othe megukuruhanio na miario ya kiuteti iria ingicungiriria ngũĩ na uhaguku wa ugikiri guku bururi-ini ni mekwirwo makinya maruru ma kiwatho. All politicians must do their politics within the law. They are free to disagree with each other. They are free to have a different opinion, but they are not free to use criminals to harass, incite, intimidate, or disrupt public meetings. Kindiki akiaria ciĩgiĩ kũrũa na njohi thumu gũkũ bururi-ini munene ũyũ wa ugitiri wa thiini wa bururi ni arutĩte mikana miruru kũrĩ maabitha othe a thirikari aria mena irabu kana makuruhanĩtio na uramati wa irabu ici gũkorwo makihinga irabu ici kaimana kana meheria na utongoria wa thirikari, kuona atĩ Kindiki ehĩtĩte ndegwĩtĩkĩra maabitha othe wa ũruti wĩra wa mũingĩ gũkorwo makĩhutĩrĩria na biacara ĩno ya njohi. As you are aware, on 6th of March, we announced a nationwide crackdown on those who are manufacturing, distributing, transporting, and selling drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances. That nationwide crackdown is a security enforcement operation, and as I said before,
It has no time limits. We will continue with it until the problem of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances is eradicated in our country. An officer who is a law enforcement officer getting involved in law enforcement in an industry where they have business interests creates a conflict of interest, and therefore the one must give way, and it's upon the officers to choose. We don't want any conflict of interest. Ngiribotera Muthingi TV ngetwa Hwaiini wa Kimani. Nao madagitari no merumite kini gutigirira ati ni makorwo magitabania mirurungano yao iria githi na mbere gutabanika guku bururi-ini na iria kiingirite nduku ya gatano muthenya wa umuthi kuringana na mutongoria wa kiama kia arigitani guku bururi-ini Dr. Davji Atela augite ati maguthi na mbere na gutabania mirurungano ino o nginyanagia riria thirikari igukinyaniria maria maiguithanirie gatagati ka gukire na uguo. Dr. Atela ni oritie arigitani aria marathi na mbere na kuheana motungata kuri muingi kumatiganiria na kunyitanira nao mirurungano-ini ino nigetha makorwo makiona kihoto kiao. Thank you so much, members of the Fourth Estate. As Dr. Abidal Mwashi has introduced, we are the national negotiating team that are discussing these matters of strike that's currently ongoing. But I just want to affirm that our strike is on, as we gave the notice from 6th and from the commencement that it had from 13th. So this marks day 5 of the national strike. And I must say that at this point, because we don't have bare minimums of service provisions, any agreement that has been reached so far, we want to call upon the doctors that are working in Kenyatta National Hospital that are offering minimum services, and those that are working at MTRH on the minimum services, to have this matter a bit escalated so that we can have a quicker resolutions to it. In today's meeting, we were meeting with the Ministry of Health, headed by the Cabinet Secretary. I must appreciate that there is understanding that the issues that we are advocating for are pending. To start with is the issue of posting of medical interns. We know very well that we've had a promise before that the interns were to be posted in February. We also had a promise that they'll be posted then in March. Today we have been given a promise that they'll be posted in April. I must say that goodwill is earned, and it is earned from the outcome of previous commitments. We've had commitments before with government, both in the national and on county governments in the month of January 2023. But nothing to date has been implemented. And therefore, as we go on this strike, it's not a strike that we're going to accept promises. It's not a strike that we're going to accept commitments. It's a strike that we want outcomes for the doctors. Na Njohi thumu no igithiete na mbere na gukumithio na makiria kaunti-ini ya Kirinyaga aikari na undu umwe na atongoria makiuga ati ni cungiriirie hathara nene muno makiria kuri mbeu njithi. Makiaria mari kanitha-ini wa ACK Group Ani Mwea na dawa cia kurevia ni ciauka kaimana kaunti-ini ino ya Kirinyaga. Wambui wa Mogo ena riboti makiria. Thutha wa andu 23 gukua mwena wa Kangai kumana na njohi thumu, riu atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga mathiete na mbere gukumithia njohi ino makihita no nginya ininwo kaimana. Ni kuririkana nitwiriga guthika andu aingi muno itura-ini ria Kangai ni undu wa kunyua njohi ya ibango, na tutongoretio ni president na deputy president, na turi atongoria guku Kirinyaga ni tugwikira bidii hamwe na county government nigetha uhoro wa njohi ici iroraga ciana citu ihote kunino. Makiaria kanitha-ini wa ACK Group Ani Mwea matongoretio ni mũmbunge wa Ndia George Kariuki na munini wa speaker bunge-ini ya Kirinyaga Jinalo Jamumo. Atongoria maugite njohi ino ni cungiriire hathara ya mioyo ya andu kuona ikoretwo igithondekwo na thumu. Atongoria maugite ni manyitanire hari kuhurana njohi ino o nginya matigirire ni athira kaimana. Shirikiana ndio tumalize hii janga, kwa sababu sasa tukikubaliana watoto wetu wote wakufe kwa pombe. Mimi niko na cousins
wenye tulilelewa pamoja na wamekufa. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria nĩ maikĩtie ritana ya kũiga ũrũmwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩguo gũkinyanĩria ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ. Haha makĩonekana kũhũrĩra ndebe mũmbunge wa Ndia George Kariuki kũiyũkia ũtongoria wa kaunti-inĩ ĩno thutha wa gavana Anne Waigũrũ. Kazi na maũndũ ma gĩthomo na maũndũ ma TVET tondũ constituencies citũ ciothe rĩu ciĩna TVET nigetha ciana citũ igĩe na skills cia kwĩrũgamĩrĩra. Thĩna mũnene wa Mwea ũkoretwo arĩ gũthũkanga gwa bara iria igeragĩra mĩgũnda-inĩ ya mũcere mwena wa Mwea. Atongoria makĩũria mũmbunge George Kariuki kũmethera kĩhonia gĩa thĩna ũyũ, kũrĩa eranĩire atĩ waki wa bara ici nĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Barabara iria ciĩ maeka-inĩ kũrĩa mĩcere-inĩ nĩ tũcokanĩrĩirie na MCAs na tũkarĩkanĩra atĩ barabara icio nĩ tũgũciĩkĩra maram. Ibotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Mugo. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ TSC nĩ ugĩte atĩ thirikari nĩ harĩirie gũthiĩ na mbere na kwandĩka arimũ makĩria nĩguo kũng'ethanĩra na thĩna wa ũnyihu wa arutani thĩinĩ wa na makĩria mũtaratara-inĩ wa JSS. Riboti ĩkĩrekereirio nĩ mũtabarĩri mĩhang'o rũhonge-inĩ rũrũ Dr. Ruben Thaberi ũrĩa ugĩte atĩ thirikari nĩ kwandĩka arutani na makĩria arĩa makoretwo makĩruta wĩra ta interns. Rĩrĩ thirikari mwaka-inĩ ũyũ yandĩkĩte makĩria ma arutani 56 itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ sekta ya gĩthomo nĩ yakorwo ĩkĩgacĩrithio. And for the 3 days they have been having a very consultative meeting discussing the various issues that affect the semester programs, particularly making sure the implementation is done well. They have also looked at the way the funding is utilized, apart from looking at the way the program itself is implemented, realizing that STEM is a critical component of the growth of the country today. This was a very fruitful meeting because a number of issues have been shared, a number of programs have been shared, even about the question of managing the junior school, which is very critical for us, having realized that the junior school programs and the learning areas have been rationalized, and therefore we require that information shared to all of them so that when they go back to the counties, they can be able to share with the teachers involved and the implementation, and also with the other officials that are left in the county. That when the Kenya Kwanza manifesto, one of the aspects they brought very candidly was to make sure they will be able to staff the schools and reduce the teacher shortage. And that process started. And last year, you remember, we were given 56,000 teachers that were employed as permanent and others as intern. And you have also realized that even now the interns that began the process, the government has agreed they are going to be converted to permanent and pensionable. And then the process will continue as the funds are availed. So this is an aspect of making sure that we can meet and reduce the shortage of the teachers that are required in all the areas, particularly in the junior school, because this is a new development that has come on board. Because the junior school is another level that is very critical, between 7 and 9, and that is an area that we are really candid and keen about to see that it is well managed and the teachers are able to offer the kind of the teaching that is required. Na muthenya wa ũmũthĩ kamĩtĩ ya bunge ya gĩbũrũri nĩ ĩthũrimĩte motungata ma thibitarĩ mũnene wa Kenyatta. Nĩ thibitarĩ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtungatĩra mũingĩ na njĩra nene. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ Evanson Kĩmũrĩa augĩte atĩ thibitarĩ ũyũ wa Kenyatta nĩ ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna kaheri mamwe ma mwarĩ-inĩ wagi wa itanda cia arwaru, gũcerithĩrio kũrekererio gwa kĩgĩna kĩa NHIF gatagatĩ ka mathĩna mangĩ. Gũkĩrĩ na ũguo nĩ maikĩtie ihoya kana nĩ magĩikĩtie rĩtana kũrĩ kamĩtĩ ĩno ya bunge ya gĩbũrũri mateithĩrĩrie gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ na makĩria kũrĩ mũingĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ sekta ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yakorwo ĩkĩarahũka na njĩra njega.
Thibitari munene wa Kenyatta ni umwe wa thibitari iria ciũĩkaine na gũtungatĩra mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa itoka cia Kenya, no kũrĩ na mathĩna maragucia na thutha ũthii wa na mbere thibitari-inĩ ũyũ. Kamĩtĩ ya mbunge ya gĩbũrũri hamwe na arũgamĩrĩri thibitari-inĩ ũyũ wa Kenyatta nĩ macerete thibitari-inĩ ũyũ nĩguo kũũthũrima makĩria. Kuringana na mũrũgamĩrĩri munene thibitari-inĩ ũyũ niwe Evanson Kimuri, nĩ atarĩirie mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera harĩ ũtungata wa ũrigitani, mamwe mamo arĩ kwĩgucia gwa kũrekererio gwa kĩgĩna kĩa NHIF, wongerereku wa magoti, wagi wa itanda cia arwaru, ũnyihu wa namba ya arigitani, hamwe na wagi wa mbeca cia ũthii wa na mbere thibitari-inĩ ũyũ. This is something we have raised in Parliament. We have had a lot of exchange where we are giving services, but what we are being reimbursed is less than the services we are rendering. This has, for example, with NHIF, we have quite a loss which we can show you on audits. Our hospital ideally should be an 1,800 bed hospital, but at the moment the capacity is at 2,900. Whether you had passed the directive from the head of public service, whether you had passed the nursing council and you went to do nursing with a fake form 4, then you are illegitimate. The link road from Hospital Road to Mbagathi connecting those the road was built on Kenyatta land. It has consumed 7 acres. Na kũrĩ ũguo, thibitari ũyũ nĩ ũrũmbũĩtie mũingĩ kuona nĩ manjĩrĩirie mĩtaratara ya mataro kũrĩ arwaru, ũrigitani wa kĩrĩu, ũcenjia wa higo na ini kũrĩ arwaru aya, motungata ma ciana hamwe na motungata sekta-inĩ ya mathako. Thank you, Chair, for your intervention here and your committee for giving us money to rehabilitate the tower block, which we have seen we have started. We will proceed until completion. There is the construction of the bunker, which is also related to the making the center of excellence. There is also that construction and installation of the plant. This is a Ministry of Health project funded by the World Bank. Gũkĩrĩ ũguo, thibitari wa Kenyatta ũrĩ mũtaratara-inĩ wa mbere gũkinyĩria motungata kaunti-inĩ ciothe 47 gũkũ bũrũri-inĩ. Na kuona thibitari ũyũ wa Kenyatta ũkoragwo wĩhoketwo nĩ mũingĩ harĩ ũrigitani mũkinyanĩru, rĩtana rĩa arũgamĩrĩri thibitari-inĩ ũyũ nĩ kũrĩ kamĩtĩ ya mbunge ya gĩbũrũri gũkorwo makimarora na ritho rĩa tha nĩguo kũhukia mathĩna maya, ũndũ ũrĩa ũkũmateithĩrĩria kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũingĩ wothe. Ngiribotera Muthingi TV ndĩgũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ Hwaiini. Gatho cia mwanya mũndũ ũgĩtwo Mbuya Mwena nĩ ũndũ wa riboti ĩyo njega na makĩria rĩu twambe twĩkire ro hanini thiĩ na mbere na kũrania nani kũrĩa mwena-inĩ wa Facebook nĩ @Muthingi TV, wandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku hau nĩgũkorwo ngĩmĩona, kũrĩa mwena-inĩ wa Twitter nĩ @Muthingi TV, na ũngĩrũmanĩra na ithuĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mwena-inĩ wa YouTube nĩ @Muthingi TV. Twambe twĩkire ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya nĩ amu nĩ ndacokire na mena mangĩ maingĩ. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjikũ ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate ikaĩ thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo Njohi raingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu
ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riu ndiye gutari na minwe maandamano maria mareho ni baba wa nyuka wanyu ri gutiri mundu ararathu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiru utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kũrunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Ũrĩgũkĩa gũtirĩ ngware mbico nĩkĩo na ithuĩ rĩa nauma ngo-inĩ tukiumagara tukeribariba nĩguo tukahang'e. Gũkũ arĩ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri gũkũ kwa Muthingi TV. Ũguo nĩ tũtambũrĩte kĩo na wĩrutĩri waku mĩethere-inĩ. Nĩkĩo tũkaga o hau haku wĩra-inĩ, tũkagĩa gĩikaro, tũkamenya ũhangaga atĩa na wanjĩrĩirie atĩa. Thondekaga indo bundi, thondekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho. Andĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Mũrugi. Na gitio kinene gakwamukira o rĩngĩ na tũgithie na mbere na riboti citũ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agomanĩte na arũgamĩrĩri a rũrenda rwa Facebook nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩgacĩrithia mĩhũthĩrĩre ya rũrenda rũrũ. Kũringana na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto augĩte atĩ nĩ maiguithanĩirie gũkorwo magĩteithĩrĩria onjoria o gwata athondeki a thinema gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩamũkĩra marĩhi ma kũgerera rũrenda rũrũ gũkinyanĩria na mweri wa 6 mwaka-inĩ ũyũ wa 2024. Ladies and gentlemen, give it in the country. The monetization exercise is also going to be available on M-Pesa. I think many people have been wondering, how do we do this? Because not many of our content creators have credit cards or other instruments, financial in nature. But I was very happy to hear that the team from Meta have already carried out experiments and that it works. And therefore, in the next few weeks and months, it will now be possible for our content creators to transact using the M-Pesa platform, which is a much more easy, accessible, and a space where many Kenyans interact much more freely and much more comfortably. So again, that is one step that would make it much more easier for our content creators across Kenya and many people participating in this space. Technology doesn't stand still. The internet is not a static thing. We are on the cusp of a complete transformation in the way in which we will interact with each other and access the online world as these new generative AI tools become much, much more prevalent in our everyday lives. And we are very keen at Meta to work in partnership with this great country and, of course, others around the world as we navigate those huge changes. That you're also keen, and then I want to commend Meta Group alongside all the other players for being keen on safety and making sure that we have the right content and we do not have content that can be abused.
in that space. Again, we're going to work with you. The government of Kenya is going to deploy whatever resources we have to work with you to make sure that that space is secure and we minimize content that is undesirable. Nao harimi marakiria kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, Murang'a ũndũ ũmwe na Kirinyaga nĩ marenda ministry ya ũrĩmi nĩrĩa ĩtongoragio nĩ minister wayo Mithika Linturi ĩkorwo ĩkĩrekereria bataraitha ya raithi nĩgetha makorwo makĩharĩrĩria na kĩmera gĩũkĩte kĩrĩa gĩgĩtigarĩtie oro thikũ 4. Makĩria ma arĩmi matakũnyihĩra 100 nĩ magũkinyĩtie wabici-inĩ cia NCBP iria ikĩrĩ Sagana gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na kũrĩa maugĩte atĩ o hĩndĩ nĩ marekinya thĩinĩ wa wabici-inĩ ici kũrĩa marerwo bataraitha ndĩrĩ ĩrakinya, ona thengia wa thirikari gũkorwo kiuga atĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria bataraitha ya raithi nĩguo kũhũra njeki arĩmi. Rĩrĩ thirikari yeranĩire bataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi. Rĩu arĩmi kuma kaunti ya Kirinyaga, Murang'a na Nyeri nĩ marenda ministry ya ũrĩmi ĩmĩheane nĩguo gũtigĩrĩra nĩ amateithĩrĩria hĩndĩ ĩno kĩmera gĩũkĩte. Gwa kahinda ga thikũ 4, makĩria ma arĩmi 100 nĩ mekinyĩtie makũmbĩ-inĩ ma kũiga irio nyũmũ ma National Cereals and Produce Board mwena wa Sagana, kaunti ya Kirinyaga, kũrĩa o hĩndĩ memenyithagio bataraitha ĩno ndĩrĩ ho. Na tũkĩte kũgĩra bataraitha gũkũ na twakire wena tukilo tuinuka ni uka Friday tuka Friday tukirwo ni oka ni apako gugu tukagira mandi ni tugako tuli mbere tukire tutire turaheo riu andu aya maheo gwatuka ni athira riu tuoria bataraitha tuoyo ni nyingi igakari tugateithika ri murimi. Peter Gichoki ũrĩa nĩ mũrĩmi nĩ atarĩirie ũrĩa akoretwo agĩthiĩ rũgendo rũnene kuma mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyeri no ndarĩ agĩa na umithio o wothe. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ atuĩte itua rĩa gũcaria ũteithio mwena wa Kirinyaga thutha mageria matarĩ na umithio kaunti ya Nyeri kũrĩa athiaga na kwĩrwo gũtirĩ bataraitha. Na twĩna thĩna mũingĩ mũno wa kĩndũ gĩgwĩtwo bataraitha. Tani njũkĩte gũkũ mita matatũ njũkagagira kuma thaa 11 ngakorwo nginyĩte gũkũ o ndathi gũkinyĩrĩrwa gwatuĩka bataraitha gũtarĩ. Ona toka tugakerwo gwatuĩka bataraitha gũtirĩ. Rĩu nĩ tũkũria thirikari ũima ĩtuiguĩre tha ne tũcoke ĩtũkubakubĩrĩrie kĩndũ gĩgwĩtwo bataraitha bakubĩ akorwo nĩ ta kũndũ ta Kandongu kana kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa South Ngariama tũke tũretareterwe na kũndũ gũgwĩtwo Kĩmbĩmbĩ. Arĩmi acio nĩ matarĩirie atĩ thengia wa thirikari kũmerĩra atĩ nĩ gũgũkorwo na bataraitha ya raithi matirĩ mahota gũcigũra kuonania makũmbĩ ma NCPB na kũrĩa bataraitha ĩigagwo matikoragwo na kĩndũ. Na tũkĩte gũkũ Sagana nĩ ũndũ wa gũka kwenda ũteithio wa bataraitha, tũke tũgũre bataraitha ya raithi. No rĩu thĩna witũ tũrauma kũndũ kũraihu na tũrakorwo tũmenyereire tũcokanĩrĩrie mbia cia tigiti gũka gũkũ ũgakinya ũgoka ũkamĩaga ũgatuĩka ningĩ nĩ rũciũ ũkandĩkwo rĩtwa. Woka rũciũ ũkamĩaga nĩ tani nyumĩte mwena wa Mũkũrũ-inĩ na tigiti ũcio wa kuma Mũkũrũ-inĩ nginya gũkũ nĩ tigiti mũnene mũno na uma nginya wa gũkomba. Rĩu no twende kũmenya kana tũgĩkinya gũkũ bataraitha ĩkuo tugakoragwo tukimenya ĩkuo nĩgetha ndũkahũthĩre tigiti wa mũthĩ na wa rũciũ. Arĩmi acio rĩu nĩ marenda thirikari ĩhikie ciranĩro na ĩtigĩrĩre atĩ bataraitha ĩyo nĩ yamakinyĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũgakorwo ndũrĩ ũndũ nĩ ũrorwo wega president nĩgetha na deputy wa William Ruto na deputy wake nĩgetha ũndũ ũyũ ũtige gũtuĩka ta kĩhĩngĩce tona na andũ matige gwĩciria maũndũ matarĩ kwa marĩ tondũ tũkambia kuga bataraitha nĩ yathiĩ mwena ũngĩ na tiguo. Koguo Minister wa Agriculture arore ndeto ici wega. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV Kĩetwa Kĩng'ori wa Gatundu. Ona hekwenda message ile tumakuoi. Nao hendia a mũgũka na makĩria kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya rũgongo gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Embu ĩrĩa gĩtongoragio nĩ gavana wa Cecily Mbalile nĩ makenete thutha wa gũthondekerwo thoko ya wendia wa mĩraa nĩ mũmbunge wao mũndũ ũgwĩtwo Geoffrey Ruku. Nĩ hĩndĩ ĩno hendia a mĩraa makorirwo magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari ya kaunti ĩkorwo ĩkĩmarĩkĩria thoko iria ingĩ itigarĩte itemi-inĩ rĩa kwarahũra wonjoria wa kaunti ĩno. Endia a mũgũka gĩcigo-inĩ mbunge kĩa mbere kaunti-inĩ ya Embu mena gĩtũmi gĩa gũkenerwo thoko ya wendia wa mĩraa nĩ mũmbunge wao Geoffrey Ruku. Kũringana na mũmbunge ũyũ nĩ augĩte nĩ maranyitĩrĩra mũrĩmi tondũ mũgũka nĩguo mũmera ũrĩa ũrĩmagwo mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ, aingĩ makĩwĩhoka harĩ gũkinyĩria mĩtũrĩre yao. Ruku nĩ atũgĩrĩtie thirikari nene nĩ kũheana kĩgĩna kĩa waki wa thoko. Today we had a very nice function in the morning at BAT to take care of or to support our Mogoka farmers, because Mogoka is one of the main cash crop we have in Bere North constituency, and especially in two wards, that is Dawa ward
and Momenjo ward. And when they don't have proper places for selling their product, that is muguka, then we get a lot of disorganization in the market. Very, very happy and grateful to the government of the Republic of Kenya, Minister of Agriculture, for supporting this program. Oho, ni orete thirikari gucariria arimi thoko niguo mahote kuona baita wa wira wao. Also to work hand in hand with the government again in trying to get external market, foreign market for our muguka. We want this muguka to go to Somali. We want this muguka to go to other countries, where to go to Israel, to go to many other countries, so that we can have better prices for our products. So we thank the government for that. Jevasis uria niwe muikariri giti wa arimi a mira thaithi-ini ya Mberembu ni augite thoko inyanya nicio ihotete gwakwo cia wendia wa mira kaunti-ini ya Embu. Na wakati tulikuwa kwa hiyo committee ndipeana a list of 27 markets, na zile zikuwa zimejengwa ni 7. Saa hii tumeongezea moja, imekuwa 8 in Embu County. Sasa tumepakisha soko 21 20. Aikari aya matongoretio ni Agnes Mwende ni makenere na gutugiria ikinya riri ria mumbunge wao kumakira thoko, makiuga tiriuragirwo ta hau gabere kuria indo ciao irathukangagio ni mai. Ni shukrani tunarudishia mheshimiwa wetu kwa yale ametufanyia kutuletea shedi ya miraa, na itakuwa ni baraka kwetu. Juma time tulikuwa tunauza miraa, tulikuwa hatuna soko, tulikuwa na shida mingi sana. Wakati wa mvua miraa yetu ilikuwa inaimbiwa Chicago, ingine inaenda na maji. Ngiribotera Muthingi TV, jitago Joshua Juguna. Na gatho cia mwanya mundu gwitwo Joshua Juguna ni undu wa riboti yo njega. Na tugithi na mbere ni ati hindi ya igongona ria kugira uhoro nyina wa governor wa county ya Narok Tunai, mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua ni moire kamweke kau gukorwo makihurira ndebe kuria maugite ati ni mahotete gukorwo maikurukitie garama ya muturire kuma riria mayukirie wathani. Ni hindi ya igongona riri kuria eri aya makorirwo makiuga ati ni mararuta wira na njira nene gutigirira ati ni makorwo makihunjia urumwe guothe bururi-ini. Reke twamukira riboti ino na njira ndaya. Leaders also to be truthful. Rudie nilisema jana, tunataka siasa ya kuunganisha wananchi. Siasa ya kugawana kwa mirengo na clans na nini haiwezi kutupeleka mbele. Na tayari tuko na kielelezo. Huyu Tunai amechaguliwa kwa sababu ya uongozi alio nao, sio kwa sababu ya jamii ametoka. That is how we must look at leaders going into the future. That is how we are going to have a country not based on ethnicity and division, but based on unity and positive leadership. We must work together in that manner. Nisema pale Kasarani watu wakasema mimi ni mjeuri, ati mimi naongea maneno ingine mbele ya wazungu. Sasa hii wazungu si walikuwa hapa tukawafukuza? Sasa lazima tuseme ile iko. Na mimi nikasema hata store panya alikuwa ametoroka, hakuna kitu ya kukula. Rais amengangana for 1 year, alipata mlolongo ya madeni 9.8 trillion. Ingine inaitwa Eurobond amelipa wiki iliyopita, na mambo imeanza kurudi kwa laini. Kwa hivyo yale yote mmesema hapa, this is a time because things are looking better. Sasa mambo imekuwa mzuri, bolea imeteremuka from 7,000 to 2,500, walimu wameandikwa, unga ndio hiyo imeteremuka. And we also want leaders also to be truthful. Through Samuel Tunai, I can confirm that in my na tauria Wambui wa Mugo aragitariria county ya Samburu ni imwe ya county iria igumeirwo kana ni imwe ya county iria aikari ayo magumeirwo ni mirimu iria yumanaga na mirire miru. Niguo kuhurana na thina uyu, riu aikari ni makoretwo magithomithia uria magikorwo makihanda mumera wa ngwaci, kuona ati ni ukoragwo gitiria wagi wa mai kana wagi wa mbura kwa ihinda inene. Mubango uyu ukinyaniirwo ni thirikari ya county ya Samburu unyitani na gikundi gia Support a Child uria tigiriria ati marenda gutigirira ati aikari ni makorwo makihanda ngwaci niguo gukorwo makihurana
na thina wa mũrĩre mĩũru. Nĩ monanio marĩa maharĩrĩirio nĩ gĩkundi gĩa Support of Children Fund ĩnyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Samburu nĩguo gũthomithia aikari a Samburu arĩa maikaraga icigo iria igũmĩirwo nĩ riũa ũrĩa marĩhandaga ngwacĩ nĩguo kũhũrana na ng'aragu icigo ici. Department of Agriculture kishirikiana na Samburu Children's Program ama CCF. Leo tunawafundisha kuhusu upanzi wa viazi. Ongea kuhusu leo. Kwa hivyo viazi vitamu vina manufaa mengi, na wewe mkulima jaribu kupanda viazi vitamu msimu huu. Aikari a kaunti ya Samburu nĩo magũmĩirwo mũno nĩ mĩrimũ ya mĩrĩre mĩega, makĩria arĩa mahutĩtio mũno nĩ mĩrimũ ĩno arĩ ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5, atumia arĩa marongithia ciana, atumia aritũ hamwe na atumia akũrũ. Ni ya manufaa pia kwa jamii. Akina mama na watoto wanaweza kupata madini ya vitamin A. Himiza watu kwamba viazi hivi vinaweza kubadilisha hali ya lishe ya jamii, hasa watoto wadogo na akina mama ambao ni wajawazito. Afitha wa ũrĩmi kaunti ya Samburu Fred Delemoyo nĩ atarĩirie atĩ gĩtũmi kĩa monanio mau nĩ gũthingata aikari kũhĩmbĩria ũhandi wa ngwacĩ nĩguo kũnyihanyihia mĩrimũ ya mĩrĩre mĩega na ũkĩa kũrĩ mũingĩ, kuona mũmera wa ngwacĩ wĩna ũhoti wa gũkũra ona kũrĩ riũa na wĩna kĩguni mũno harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Maonyesho haya siku ya leo ni kuweza kukuza viazi vitamu ambayo kwa maonyesho haya ili tuweze kuipromote ukuzaji na upandaji wa mimea huu. George Ocharo ũrĩa nĩ mũruti wa wĩra wa OFCP augĩte atĩ marendekithia mũingĩ wa Samburu kũhanda ngwacĩ tondũ nĩ mũmera wĩna kĩguni harĩ ũgima wa mwĩrĩ wao. Kũringana na George, ngwacĩ ĩna ũguni wa vitamin A mwĩrĩ-inĩ wa andũ. Kwamba viazi hivi vinaweza kubadilisha hali ya lishe ya jamii, hasa watoto wadogo na akina mama ambao ni wajawazito. Liletiwa ũrĩa nĩ mũrĩmi nĩ acokeirie ngatho mũtaratara ũyũ wa Children Program ũrĩa ũnyihanyihĩtie ũkĩa kaunti ĩno hamwe na kũnyihia mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na wagi wa mĩrĩre mĩega. Oho agĩtarĩria ũrĩa agunĩkĩte na ũrĩmi wa ngwacĩ. Shirika hili la Children Program ambaye tumeweza kupatana na wao, tumeweza kuongeza masisho Samburu County, na kama mama tumekuwa kina mama wengi ambao wanaweza kufanya ukulima wa viazi vitamu, kuweza kupunguza malnutrition kwa kaunti yetu, kuweza kuloweka pesa mfukoni. Kũringana na mzee Kichahu, rĩu nĩ mekwamba gũteanĩria ũrĩithi wa mahiũ na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa ngwacĩ ũrĩa wĩna faida na kĩguni kũrĩ mwĩrĩ wao. Hakika tusahau ng'ombe ambayo tumekufia pako tunakuja kumaliza sisi na ng'ombe pamoja, kutunyang'anya hata ardhi, lakini viazi hii tukufia hii viazi tuwalime kwa wengi. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Mũgo. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate ikae thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire
ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo Njohi raingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riuri ndiye gutari na minyo maandamano maria mareho ni baba wa nyuka wanyu ri guti mundu aravu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka Gabiru utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Nyambe gucoga muherani ndo wa guthuka kwa mitambo indi riu tugithi na mbere ni ati thukuru ithatu cia ciana iria cikoragwo na mawathe na makiria kuma gicigo kia ubunge kia Bumula guku ni kaunti ya Bungoma ni igunikite thutha wa murugamiriri wa rwonge rutari rwa githirikari mundu gwikaine ta Mubunga ni ugikoretwo akimahe wheelchairs o ndumwe na godoro kuria ciana ici thutha mutheri irakoragwo igikoma thi kuringana na murugamiriri wa rwonge rutari rwa githirikari ni akoretwo akiranira ati ni aguthii na mbere na kuhura njeki mathomo ma ciana iria ire na mawathe na makiria kuma kuria kaunti-ini ya Bungoma. Reke twamũkĩra riboti ĩyo na njĩra ndaya. Sometimes I think last month nilikuwa na nafasi ya kutembeleza shule. I've done it before but there is always need. Nitembea huko na nikapata watoto wengi hawana bidhaa ya kulalia kama mattresses, wengine wanalala chini ya sakafu, hawana vitanda, wengine wale hawawezi to make their movements freely because hawana wheelchairs. So and even some foodstuffs, so they are straining because yes, the government may be trying, but the challenges are there. If the resources and facilities are never sufficient. So from there I invited the president of Lions Club. Yeye pia akatembea kwa hizo shule na kupitia kwa friendship engagement tukatafuta some mattresses, wheelchairs, some foodstuffs, blankets, bed sheets. Tunataka kupea hao wanafunzi siku ya leo. Umetukumbuka hakika, hao watoto wanateseka. Wheelchair in most cases umetusave sana kwa sababu wengi wao wana crawl chini. Na msaada huu wako, what we can do now is just to pray for you. Actually, mheshimiwa ulikuja kwetu and you actually saw what is in the ground and it touched our hearts because we see you have the child in your heart. We want also to appreciate because it is through you that we got to get these things through from the Lions Club Eldoret. We want to appreciate even the president Lions Club because you introduced him to us and he has really given us good things. Na hitio kinene riu tugokorwo tukiingira thiini wa ikereka ritu ria keri ria mohoro ma Muthingi Hwaiini guku ni hiharo-ini na tukiambiriria ni ati kirabu kia thukuru wa multimedia na nyarari a Hawks niyo ahotani a ikereka ria mubira wa ikabu mbitika iria cihanikite kuria mwena wa Umoja tu guku ni mucini munene wa Nairobi. Timu ino ya multimedia irakorirwo iking'ethanira na timu ya Hawks na timu ya
Umoja ikireka-inĩ rĩa final kuria marakorirwo magĩtugwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi 40,000. My name is Jillian Tan, captain of Briners. Today's game our first game was interesting. Although we had a slow start, we picked up our pace and were able to capitalize on our size since the opponents was a small size team. So with the help of our big men, we were able to dominate the game and actually win. In terms of playing at night, it's also quite an experience, being that it's an outdoor game. Most of us maybe are experienced playing at night, but maybe in Nyayo. So yeah, this is an experience, something nice. It feels good to be just within the hood and play the game that people love. If the games are started in time and the schedule is followed, most probably by midnight the games would have ended. And being that, like for our team, it's a collected effort, most of us will just maybe take a cab and go home. For some, commuting is the next option if they can't afford a cab. And then being that Umoja and the norm known for Umoja and safety at night, it becomes a bit of a challenge in terms of how to get our way around and even just to access town. So the most challenge, I think, for most people are just thinking about their safety by the time you're living here, and most of us even don't know our way around. So yeah, safety is the key priority. Next is a community event. It's a community event. We came out to support community sports and more so the basketball. Basketball is one of the most not appreciated sports in the country. So we came out to strongly support basketball and to nurture and to grow it. Right now, the groups that we're dealing with, it's our open group. We are having, we've started with under 21 all the way to 40 years of age, and this is because we are trying to bring the old basketball players to support the new basketball players, to encourage them, build them, and equip them. So how we've structured ourselves in such a way whereby we are promoting community sports, nurturing the young with the old who have already been there, and they've not seen much out of the sports they've been playing for some time. So what we're trying to do is to bring back to the community, nurture the young ones, and then spread them out and connect them out with the international scouts so that they can get a better opportunity out of the country, not only in Kenya, because Kenya, our sporting bracket is a very small one. So we are looking to push our players out as much as possible. The community is full of talent. Young people are wasting a lot of strength and energy in the community because they don't make it to good teams. So they end up just wasting themselves in drugs and all that other vices. So we have come out to make sure that we incorporate them in the community sports, make it competitive, make them win, set them in groups, and then expose them internationally to give them a platform that they've not been able to get before. Na ahotani a ikereka rĩa mbere rĩa mahenya ma Dickson Kava Educational Run, Jackson Kaveva no arahikirie hotani arĩ ta namba ĩmwe kiu na record ĩno na ndagĩka 20 na second 12, nake mũndũ gwĩtwo Steven Mutheni arakorwo agĩtugwo ta mũhotani ũrĩa ũragĩũkirie arĩ namba 2 thutha wa Jackson Kaveva. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Hotani a ikereka rĩa mbere rĩa Dickson Kava Educational Run, Jackson Kavesa niwe andĩkithirio hotani wa mahenya ma kilomita 10 kũgerera ndagĩka 29 na sekondi 11 na gũtugwo na kĩmanjĩka kĩa 30. Steven Mutheni arũmĩrĩire na gũtugwo ta namba 2 na kĩmanjĩka kĩa 25. Nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo, na pia nashukuru Mungu kwa kuniwezesha kukuja hapa na pia kwa kuniponya mguu ambao umenisumbua kwa muda wa miezi 6. Na nina furaha sana kwa kuwa mshindi kwa game hii ya leo. Na kuwa mwena wa Nyarari mahenya-inĩ ma kilomita 10, Agnes Muikari niwe andĩkithio hotani kũgerera ndagĩka 30 na sekondi 4, akarũmĩrĩrwo nĩ Janet Nyiva nake Winfred Mithe arĩkia arĩ wa gatatũ. Ilikuwa mbaya, ilikuwa mzuri, isipokuwa mlima ilikuwa mingi na joto, lakini nimepambana mahali nilikuwa tunaweza kuwa mshindi.
Namo mahenya ma kilomita 5 ahotani matugirwo na kimanjika kia ngiri 10 kuria Nelson Mapi niwe ahotanire kugerera ndagika 16 na sekondi 32 na kuo mwena wa Nyarari Nyafi Kivalo niwe ahotanire na ndagika 19 na sekondi 32. Sasa sina mbio yote naenda, najitayarisha tu kwa mazoezi. Nijikakamue ningojea under 20 this year. Trial itakuwa mwezi wa 7. Niende ni represent region kama Southern, na kwa matumaini nitafanya hayo. Kwa Mwenyezi Mungu amenisaidia nikashinda leo. Pia kwa hiyo siku atanisaidia tu nijikakamue kwa mazoezi yangu. Muharĩrĩria wa mahenya maya MCA wa Kagudo Central Dickson Kava Musyoki augite ni akenereire igongona riu gukinyanira na mithako ni gukura mbeu njethi hari uhuthiri-ini wa dawa cia kulevya. Leo niko na furaha kwa sababu tuko hapa kwa uwanja wa Kainga Stadium ambao tulikuwa tumeandaa mchezo huu wa kukimbia. Tulikuwa na kilomita 10, kilomita 5, kilomita 4 na tulikuwa tumehusisha mpaka shule za within Kangundo Central Ward na hata kutoka nje ya hapa. Hii kitu tunataka tuiendeleze mpaka tuone vijana ambaye wako wamemaliza kidato cha 4, tumewapatia courses. Tutaweza kupata pesa ya kuwapeleka courses kama vile computer, mambo ya ushonaji ya nguo na vitu kama hizo. Ndio madhumuni kubwa ya hii mchezo. Asanteni. Andu-ini ha Muthingi TV iharo-ini njitagwo Mwangi wa Njohi. Na riu ni twakinya muthia wa mutaburo kwa mohoro maitu muthenya wa umuthi gucokeria ngatho kuri mwirero wa Muthingi TV ni gwitikira kurumarira na ithui kunya kuria ng'enda-ini cio kinyaniria Facebook, YouTube, odo mwena kuria rurenda-ini rwa X. Ngatho cia mwanya ni iria kwa ni Maina wa Muce kwendithiria mahinda mega.